Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn class 9 Sanskrit subject. Last video we learned first chapter Samarjanam, worship. We saw 3 verses. Today we learn again 3 verses 4, 5 and 6. So we start first verse. We read it first verses. Okay. यम ब्रह्म वरुणेन रुद्र मरुतः सतुन्ते दिव्यः स्तेवः वेदः साधकपद क्रमोपनिषदः गायन्ति यम सामगाः ध्यानावशिष्टडघटेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्य अंतं न विदु सुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः. So we first arrange into prose order. Okay, we read it the first verse and we arrange it prose order. The first यम, यम से यम हम prose order में ऐसे लिख सकते हैं यम, यम. उसके बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुतः दिव्य. उसके बाद क्या आएगा दिव्य स्वे संतु वंटी संतु वंटी. ओके, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुई. नेक्स्ट यम, यम सामगा, यम सामगा साधक पदक्रमोपनिषदे वेदे गायन्ति. ओके, हुआ. नेक्स्ट लाइन यम योगिन, यम योगिनो ध्यानावस्थि तट डघटेन मनसा पश्यति. ओके, यम योगिनो ध्यानावस्थि तट डघटेन मनसा पश्यति. ये लाइन हुई. नेक्स्ट यस्य, यस्य अंतम. So we divided in this word two parts. Okay, yasya, yasya and plus antam, yasya plus antam. So divided two parts. Yasya antam, antam. Sura surguna, sura surguna na vidu tasme devaya namah. So we arrange it prose order. यम, यम मीन्स whom. अब यम मीन्स क्या होगा whom. ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत लॉर्ड, लॉर्ड्स नाउन है. ओके, तो ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र. नेक्स्ट क्या है दिव्यस्त्वे विथ डिवाइन प्रेज. दिव्यस्त्वे मीन्स डिवाइन प्रेज. संटुअंटी मीन्स उसका प्रेजेंट दिखाता है वो. सामगाह, सामगाह मीन्स सिंग द हाइम्स फ्रॉम सामवेद. सामगा मीन्स वेद्स, नाउन वेद्स का नाम है सामगा. साधक पद क्रमोपनिषद मीन्स द 6 वर्क्स ऑक्सिलरीज टू वेदास. 6 word to auxiliaries to Vedas. Next Gayanti, Gayanti means sing. Okay, Yogino, Yogino. Yam means हमने भूल लिया. Yogino means yogis. जो हम ऋषि मुनि कहते हैं वो. ध्यानावस्थित घटेन मनसा. The mind that has reached a state of meditation. Dhyana, meditation. Mansa. Okay, mind. The mind that has reached a state of meditation. Pashyanti. Pashyanti means क्या होगा see. Pashyanti means क्या होगा see. Yasya antam. Yasya antam means whose final limit. Antam means limit. Final limit. Sura surguna. Groups of gods and demons. Sura surguna means क्या होगा group of gods and demons. न विदु, don't know.
No video means don't. Video means no. The no video means don't know. Okay. Tasme devaya, to that God. To that God. Okay. So we saw first translation. Yes. Salutation to the God. Salutation to the God whom Brahma, Varundra, Rudra, Maruta, okay, and other deities praise with divine, excellent words, who sing the hymns from Samveda. कहाँ से got it? Samveda with 6 auxiliaries part of Ved. 6 auxiliaries part of Ved. 6 auxiliaries part of Ved. Vedas भी लिख सकते हो. पदपाठ, क्रमपाठ અને ઉપનિષદ. પદપાઠ, ક્રમપાઠ અને ઉપનિષદ. Whom the yogis see, with their mind, mansa, with their mind, that he reached the stage of meditation. How to reach the meditation? Through the meditation. That has reached the stage of meditation, whose final limit, even the demons and gods, do not know. So I again read only translation. Salutation to the God whom Brahma, Varun, Indra and other deities praise with divine excellent words, whom those who sing the hymns from some Ved sing with 6 auxiliaries part of Vedas: Padpat, Krampat and Upanishads, whom the yogis see with their mind that has reached the stage of meditation, whose final limit, even the demons and God do not know. God and demons do not know. Okay, so our verses is completed here. Fourth one. Next we saw the fifth one verses. Bhayanam bhayam vishanam gatih praninam pavanam mohochche padanam niyututtvamekam parisam param rakshakatanam. Okay. We read it 51 verses. We arrange it prose order. Bhayanam bhayam vishanam. Okay. तो भयानम भयम भीषणम भीषणम. भयानम फर्स्ट आएगा, भयम सेकंड आएगा, भीषणम थर्ड आएगा, भीषणम फोर्थ पे आएगा. प्राणिनानम गतिः पावनानम पावनम महोच्चे पादनम त्वम एकम. तो दिस वर्ड्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. त्वम एकम नियुक्तम परेशां परम रक्षकाणाम रक्षकम. तो ये हुआ प्रोज ऑर्डर. The first, Bhayanam bhayam means the feeling of fear in the fearful thing. Bhayanam bhayam means क्या होगा? The feeling of fear in the fearful things. Next, Vishanam means क्या होगा? Of the terrible things. Means Vishanam means terrible things. Okay. Gati
Okay, short resource. Pavananam, of the scared things. Pavitra. Okay, Pavananam means of the scare of things. Mahoche Padanam, of the very high post. Of the very high post. Tvak ekam. 12 plus ekam. We divided it into two parts. So 12 from 2 ekam means the one at the u. Okay, Newton. Newton means collector. कंट्रोलर, सॉरी क्या होगा, तो मीन्स कंट्रोलर. कंट्रोलर. परेशान परम मीन्स मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ ऑल. परेशान परम मीन्स मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ ऑल. रक्षकाणाम. रक्षकाणाम मीन्स प्रोटेक्टर. क्या हो गया, रक्षकाणाम मीन्स प्रोटेक्टर. रक्षकम रक्षकाणाम प्रोटेक्टर. सो वी ट्रांसलेटेड फर्स्ट. ओ गॉड क्या होगा, ओ गॉड you are the fear, you are the fear in the fearful thing. Oh God, you are the fear in the fearful thing. Next, Bhishanam. Bhishanam means the feeling of terror, the feeling of terror in the terrible thing. The feeling of terror is the terrible thing. Oh God, you are the fear in the fearful thing. You are the fear of fearful thing. Okay, the feeling of terror in the terrible thing. Okay, the refuge of all living beings. The refuge of all living being. The scaredness among the scared thing. The scaredness among the scared thing. Pavanam, pavanam. Scared thing. Controller of the very high post. Controller of the very high post. The most excellent of excellent. The most excellent of excellent. The protector of the protectors. The protectors of the protectors. Okay, so I read only translation. Oh God, you are the fear in the fearful thing, the feeling of terror in the terrible things, the refuge of all living beings, the scaredness among the scared things, controller of the very high post, the most excellent of the excellent, and the protector of the protectors. Okay, next we learn third one verse, sixth one verses. So we read it. Vayam tvam smramo vayam tvam bhajamo. Vayam tvam smramo vayam tvam bhajamo. Vayam tvam jagat साक्षी रूपम नमामः सदेकम निधान निरालंब मीक्षम भवभवोधिपोटम शरणयम वज्राह. वयम त्वां स्मरामः वयम त्वां भजामः वयम त्वां जगत साक्षी रूपम नमामः सदेकम निधानम निरालंब मीक्षम भवभवोधिपोटम शरणयम वज्रामः. Okay, so we arrange into prose order. तो वयम फर्स्ट आएगा, वयम त्वाम. वयम त्वाम, वयम मैंने पहले बोला ऐसे लिखते, वयम त्वाम. जो ऊपर अनुस्वर आता है उसको हम म में कन्वर्ट करते, वी प्रोनाउंस इट म. वयम त्वाम स्मराम. वयम त्वाम स्मराम. वयम त्वाम भजामो. वयम त्वाम भजामो. वयम जगत साक्षी रूपम. वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जगत एंड साक्षी रूपम. वयम जगत साक्षी रूपम त्वाम नमामः. वयम जगत साक्षी रूपम त्वाम नमामः. एकम सदेकम. सद અને એકમ વી ડિવાઇडेड इनटू टू पार्ट मीन्स क्या होगा, सट एकम. क्या होगा, सट एकम. ओके, सट एकम. एकम सट. एकम सट. एकम आगे जाएगा, सट पीछे आएगा. एकम सट निधानम. निधानम निरालंबम ईसम. तो यहाँ भी टू पार्ट होगा. ई, यहाँ ई निकल के आएगा, तो दिस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. निरालम ईसम भवमो बोधिपोटम
Saranyam Vajramah. Saranyam Vajramah. Okay, we can arrange into cross order. First we show the meaning of these words. Smaramaha. Smarama means remember. Smarama means remember. Jagat Sakshi Rupam, witness of the world. Jagat Sakshi Rupam, witness of the world. Satanidhanam. Satanidhanam means the internal treasure. Satanidhanam means internal treasure. Okay. नेक्स्ट निरालंबम. निरालंबम मीन्स क्या होगा? विदाउट. निरालंबम मीन्स विदाउट. निदानम मीन्स क्या होगा? द इंटरनल ट्रेजर. और निरालंबम मीन्स विदाउट. भवबोधि पोटम मीन्स अबोर्ड. भवबोधि पोटम मीन्स अबोर्ड इन द ओशन, ऑन द ओशन. स्मरणीयम. स्मरणीयम मीन्स क्या होगा? प्रोटेक्टर्स अथवा रिफ्यूज. वज्रामह. वज्रामह मीन्स क्या होगा? वी गो. वज्रामह मीन्स वी गो. प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन. तो वी गो. तो वी रीड इट और ट्रांसलेशन. फर्स्ट क्या होगा? वी. वयम. वी रिमेंबर यू. वी रिमेंबर. त्वाम यू. वयम वी. ओके. We remember you. We are devoted to you. Bhajam, devoted. We are remember you. We are remember you. We remember you and we devoted to you. We devoted to you. We bow down to you. We namama. We bow down to you. The witness of the world. The witness of the world. We bow down to you, witness of the world. Witness to the world. Off नहीं आएगा, क्या आएगा? To. Witness to the world. You are the internal treasure. You are the internal treasure. Self-supporting. कैसा होगा? Self-supporting God. Okay. We resort to you. We resort to you, the protector. Yes. You are a boat in the ocean. You are the boat, okay, in the ocean, in the form of this world. In the form of this world. Okay. Again I read only translation. We remember you. We are devoted to you. We bow down to you, the witness to the world. You are the internal treasure. You are the internal treasure. We resort to you, the protector. You are a boat in the ocean, in the form of this world. Okay. So we complete our first chapter here. Next we learn next new chapter. Okay. So thank you.